Hallo. Hallo, guten Tag. Willkommen zurück zu Dogma 2. Alles läuft, das läuft, alles läuft. Okay, dann machen wir mal weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Nicht wahr? Ich habe immer aufs Mal bekommen, ich weiß nicht mehr wo. Was habe ich jetzt für Missionen? Vielleicht. Mal ist bereits einmal von der Angriff des Drachen gesucht. Sein Bewohner werden zweifellos Hilfe benötigen, um das Dorf wieder aufzubauen. Vielleicht solltest du hin wieder das Dorf zurückkehren und mal sehen, wie es den Bewohnern geht. Okay. Der Thronräuber ist alles nachts. Nachts. Unless I am much mistaken, we have cause to visit a place not far from here. Should we head there now? Would save us having to make the trip again. Moment. What's to be done about this? What's going on? Wonder if it's too early for dinner. Okay. Oh, ich habe wieder Geschenke. Ich kann mir kaum vorstellen, wie viele Monster. Ich kann mir kaum vorstellen, von wie vielen Monstern ihr die Welt schon befreit habt. Da ich ebenfalls ein Bestientöter bin, ist euer Tapferkeit etwas, das ich anstrebe. Ich hoffe, dass dieses bescheidene Geschenk euch ermutigen und bei euren Abenteuer unterstützen wird. Ich habe auf dieser Welt, der ich lieber schreiben würde, und keine größere Freude als zu wissen, dass ich die Ehre eurer Bekanntschaft habe. Obwohl ich das Gefühl habe, dass ich euch viel mehr als ein abwegiges Schmuckstück schulde. Ich hoffe, ihr werdet dieses bescheidene Zeichen meiner Wertschätzung noch annehmen. Nimm alles. Okay, lass mal gucken. Wir müssen einlagern. Wärmende Salbe. We must rest, though the sun is... Nicht abgeschlossen, schade. To this world I return. Are we to depart at this hour?
I cannot see why we should choose to stumble around in the dark. Shall we check? Our packs and be off. Shall we get underway? How grand it must be to live a life of adventure. So kann ich das nicht ablegen? Ja, geht doch. Ja, sexy. A crime committed here will see one confined to jail. As I understand it, the pay of a jailer is miserable for all their toil. Then a bribe might avail us, should the time come. Kann man in den Kerker kommen? Wahrscheinlich genau bei dem, was ich jetzt machen werde, kann ich in den Kerker kommen. Wo muss ich hin? Freudenhaus? Nee. Here at last. Do you know how long you'll be? You are the Arisen, yes? The captain gave me your description. Follow me! Welche Mission hilft sie mir jetzt? Ich glaube nicht die, die ich anhabe. Tis best you move along. Should one of the other guards spy you, I will be forced to play my part. Pray, be cautious, Your Majesty. Merkt einer Soldaten im Dienst, ich komme nicht umhin. Es ist seltsam zu finden. Früher lungerten Vasallen scharenweise um den Richtstein herum. Aber ich habe schon einige Zeit keinen einzigen mehr gesehen. Es ist schwer vorstellbar, wo sie verschwunden sein können. Ich frage mich, ob darüber Bericht erstattet werden sollte. Peril can result from a moment's incaution. A fine place to sit and gather one's thoughts. Ich weiß nicht, ob er mich sehen darf oder nicht. Mindless labor is for mindless men. Who's there? Sven. Pray, keep your voice low. 'Twouldn't be good for either of us if someone was summoned to come check on me. Could it be that you have come to bring Mother's schemes to light? Mit dir nicht, Alter. Disa is my mother. Pray forgive me for not telling you sooner. Bist du Zeugen Jehovas beigetreten, oder was? 'Twas never my intent to deceive you.
I'd simply feared that if I spoke the truth, none would wish to involve themselves with me. But that is no longer a concern. 'Tis clear that we are allied in purpose. Voll der Schicke, hast du gesehen, Chris? My word, you mean to say that you are the true Arisen? That the sovereign currently residing in the palace is a pretender? Could Mother have had a hand in that as well? Regent Kin Sven appears to be missing from his chambers. Have you seen him? Me? No, sir. Then start searching, you fool. Should aught befall the Regent Kin, 'tis us who'll answer to her grace. Forgive me. My absence seems to have made this rather more difficult for us. You ought leave the palace at once. This room turned up little of interest. But I've a mind to look into this further. I shall send word to Captain Brandt if I discover aught you should know. Okay. I'll head out first and speak with the Sentinels. Use that opportunity to make good your escape. Forgive me. I couldn't sleep. I thought a stroll might clear my head. Ah, falscher Knopf. Ich drücke mal den falschen Knopf. Kann ich das so machen? Aufträge. Gehen wir zum Maskenball. Ich hoffe, der läuft noch. I must ask you to comport yourself with the utmost civility while you are within the masquerade hall. Da ist doch einer. Schau, da ist einer. Und da sind welche. Aha, hübsche Frau. Da muss ich den verfolgen, oder? Got to focus. My head will roll if aught goes awry. Everyone who dances with me complains of sore feet. So enjoy dancing. Have you heard? There's to be more restrictions on goods traded in Batar. Was muss ich jetzt hier machen? First sovereign. Surely these extravagances. They're the same time. Methinks I'll have a rest. Wie die tanzen. I shan't let any. So, tell me more of this. Might as well make merry while the wine flows. I find it liberating to hide my face for a time. I find it liberating. Nochmal, eine faulige Feige, darauf stehst du doch. What was that? Another fancy party hosted by the Arisen. I think he's feeling plenty merry by now. Why, you no. Pay me no mind. We who are gathered here are naught but nameless nobles. 'Twould be uncouth to inquire after another's identity. Our sovereign has All this merrymaking. Another ale can't make my duck. Was muss ich hier machen? Du sollst eine Maskenball teilnehmen, um eine Gelegenheit zu suchen, dich dem falschen Souverän zu nähern. Doch um die Maske zu gelangen, musst du die ersten Festlichkeiten und die Maske aufsetzen. Ja, habe ich erledigt. You were posted in front of the passage yesterday, right? Next time, don't leave all. I'm frightfully busy. I find dressing for these occasions comforting. Dull days for us are a sign of all blessing. No. We who are gathered here. The perfect spot to sit and think a while. I do
do wonder who's behind the mask, but I shan't pry. Naught but Mama, ich habe einen geilen Fisch für dich. Du magst doch Fische, oder? how perplexing. Oh, die freut sich echt. Sieht romantisch, oder? Well now, you're... What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scour the area. In here. Hey. Hey, Jackie. Ich muss jetzt spielen, weil ich abends weg bin. Das ist voll die Hübsche. Die hilft mir. Der gebe ich auch einen Fisch. You're dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Wilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place, ere you invite our noble host wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. Nur ein bisschen. Um 6 ungefähr. 6 bis 8 oder so. 2 Stunden. And what business have you here? In the nobles' playground? Hmm? Auf jeden Fall. You've the face of someone in search Das of a Volksfest. juicy morsel. Geh was essen, trinken. Would you be looking for Alter. this, perchance? Come on then, keep Ooh. pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Yep. Your Majesty. Tell us, Your Majesty, would you prefer more drink, or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye, aye. Let's change things up. Ja, das stimmt. Oh. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check. Lest you forget, these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters. I know. I do. It's just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. I trust you understand your position, Your Majesty. Nay, I mean I. As you say, I'll go and sober up. Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall, and we now find ourselves quite alone. What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another, Lord Phasus? That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder? If you came to learn Da habe ich of mir. suffering, Der then schenke it ich is, Fisch. as you have seen, the man is an orator.
ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true Arisen be? You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. As you can see, I run an establishment that caters to certain pleasures. You're welcome to come and play anytime, if you escape with your life, that is. Know, however, that our services do not come cheap. Come see me in my bordlery, whene'er you're so inclined. I'll instruct my attendants to send you straight to... Nothing like being spoiled by a good patron. Ein Blumenstrauß. Das ist eine größere Value Razy. Da gibt es 20 NPCs und das war's. Kannst du mehr Details natürlich erlauben. Entschuldigung, was gibt's hier? Das ist verschlossen. Und hier ist offen. Was haben wir hier? Ein bisschen was zu saufen. Nein! Du blöder Blödmann, du. Bin ich da runtergefallen? Komme ich da jetzt wieder hoch? Was bist du für eine? Das ist auch eine hübsche. Die Jessica. Ja, Jessica, aber stehst du auf faulige Äpfel? Tis rather mystifying. Frauen mögen sowas. Gesunde faule Äpfel. Für Dienst bezahlen 20.000, bist du verrückt? Das kann ich mir nicht leisten jetzt, armer, keine Ahnung. 20.000 wollen die. Die sind ja verrückt. Rocknermittel. Welcome, Sir. Wenn wir mal die Jessica buchen für 20.000. Let me think on this a moment. Ought to head home before I get an earful. The latest tidings from Melv came as quite a shock. 'Twas a tragedy to those who suffered the beasts. I thought to myself, with the dragon, and indeed, we have our sovereign. Though still, that I would see this kingdom... Für eine alle mit einer Winde. Was ist hier ein Skandal? Hier komme ich her. What's to be? This is one step too far. Nice place this. I'm in no I get along with it. I ought to find someone to Ist die hübsche. Hallo? Come see me in my bordlery.
When I'll instruct my attendants to send you straight to me. Wieso kann ich dir keine Geschenke schenken? Ich wollte dir doch ein Geschenk schenken. Freust du doch sicher. Über einen Blumenstrauß. Nothing like being spoiled by a good patron. I ought to find someone to buy me a drink. Ach du blöder Blödmann. My curative magics are at your disposal. Wait right there. It seems you have obtained information. Regarding the false sovereign. Captain Brandt will be eager to hear of it, I'm sure. I expect Captain Brandt will want to hear of this. Den Brand. Fret not, Master. I know precisely where this person can be found. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Yeah? What is... Dein Bediensteter doch gefeuert worden, Junge. Jetzt bist du ganz allein hier. Wo ist denn die Mutti? Ich muss mal mit der Mutti sprechen hier. Here, if you please. Ist sie tot? Bist du tot? Hallo? Predicament. Lots to do. Precious little time. Welcome. Now seems a fine time to sort through your belongings, Master. Let's see. What can we do without? There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true Arisen. How fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's office? Ah, wird angerufen. Bin gleich wieder da. I'm back. So. Kann ich... optimale Anordnung, das bringt mir jetzt. Kann ich einfach alles abgeben, aber egal. Yep. This scrap. 'Twas part of a letter. And from Batal, no less. This alone can prove little, but 'tis clear that Deeza's schemes run deep. To think, Deeza's actions have weighed even on the mind of her own son. 'Tis a surprise, but a welcome one. Deeza is the doting mother before the Regent King. If Regent King Sven is willing to aid us by drawing Deeza's focus, we may be able to gain more useful information. You have done well, Your Majesty. Though I am limited in the aid I'm able to offer, I bid you. Was gibt er mir? 6.500 und Stein.
Versüßt ihr mir den Tag mit ein paar Geschichten. Die will von mir versüßt werden. Komm her. Gute Frau. Grand it must be to live a life of Schau mal. Ich habe ein fauliges Bestienrippchen für dich. Ne, Spaß, du kriegst von mir ein Blümchen. Das magst du doch. This is something to be grateful for. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. Well, well. He is merely Disa's puppet then. 'Tis likely that he knows naught of her schemes. Even were he to be removed, I suspect some other would simply be made to take his place. But if there's aught that compels my attention, 'tis this other man you mention. Phasus, was it? He seems a man of import, and yet I have never heard of him. Pray, allow me to investigate this matter further. So the false sovereign, Queen Regent Disa, and this Phasus fellow are all working together? Quite the sordid trio, eh? That's odd. Wieso ist denn die so rot im Gesicht? You're here. Right, just... I'm glad of any bit. Was kann ich dir noch schenken? Freust du dich über Weintrauben? The heavens must be smiling on us. You're having trouble keeping up? No matter. I shall wait for you, as long as it takes. Überleg gerade, ich habe meine Stufe voll eigentlich. Also meine Klasse voll gelevelt. Theoretisch kann ich mal eine andere Klasse spielen. Have you business with the guild, sir? I should be. Have you found any of the items we discussed, perchance? Eifer. Beschleunigt Heilung, wenn du am Boden bist. Ja, okay, nehme ich. Erhebung. Erhöht die Geschwindigkeit, mit der dein Ausdauer... Oh, das ist auch gut. Jetzt mal führen Magiestäbe, um eine große Vielfalt an mächtigen Zaubern zu wirken. Ja, Magie kann das Blatt im Kampf im Nu ändern, da sich Schaden über eine große Fläche austeilen oder mehrere Gegner Schwächungen zufügen. Zaubern benötigt jedoch Zeit und muss von einer sicheren Position aus geschehen, damit der Zauber nicht verwundbar ist. Also eine Übung auch schon, ne? Halt Y gedrückt, um Aufrütteln zu nutzen und rasch Ausdauer wieder zu stellen. Mächtige Zauber zu wirken ist anstrengend und verbraucht große Mengen an Ausdauer. Um sicherzustellen, dass die Magie zur Verfügung steht, wenn du sie am dringendsten brauchst, behalte verbleibende Ausdauer im Auge und benutzt nach Bedarf aufrütteln. Zauber müssen gesprochen werden, bevor sie gewirkt werden können. Und je komplexer und mächtiger die Magie, umso mehr Zeit... Ja, okay. Ist jetzt unwichtig. Zum Ausrüstungsding wechseln, jawohl. So kann er es nicht ausrüsten, weil der es nicht tragen kann. Ist schlecht.
Salamander beschwört eine Flamme, die sich am Boden vorwärts bewegt. Ah, nice. So, wir lernen erstmal alles. Always a pleasure. Our enemies shall tremble before your magics, Master. I'll not allow a single enemy to flee the wrath of your spells. Ich kann es noch nicht trennen, weil ich überladen bin. Probiere ich mal Dinge aus, Chris. Was du scheiße fandest, Fernkämpfer. So, jetzt bin ich da. Jetzt muss ich kurz warten, bis alle da sind. Aber eigentlich muss ich es nicht. Entnehmen. 2 Bücher da. Irgendwie sah das ein bisschen falsch aus, was ich gerade gemacht habe. Okay, es ist passiert. I'm feckless, through and through. So tired. Barely the vim to tie my boots. This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Bogenschütze. Aufgabe: Die Genauigkeit des Bogens erlaubt Bogenschützen Gegner aus sicherer Entfernung niederzustrecken. Und es braucht nur ein paar gut gezielte Pfeile, um eine Lücke für ihre Verbündeten an der Spitze zu schaffen. Erfahrene Bogenschützen können ihre Köcher einer Auswahl an Spezialpfeilen hinzufügen, die ihre Feinde Stärke hinzufügen. Schauen wir mal, Chris. Einsatz des Bogen. Drücke X, um einen Pfeil zu lösen. Der automatisch einen Feind näher anvisiert. Drücke links, um eine bestimmte Richtung zu zielen. Okay. Lösen möglichst leichteres Lösen, wenn möglich leichteres Zielen. Ruhiger Schuss mit RB. Kann man die Knöpfe immer nicht merken, was ist RB? Ruhigen Schuss zu nutzen, ein Pfeil mit direkter Position zu der Schwachpunkt eines Feindes zu treffen, ermöglicht dir massiven Schaden zufügen, da du Waffenfertiger während des Spanns einsetzen kannst. Entfällst du mächtige Angriff mit höherer Genauigkeit. Okay, ich probiere es einfach aus.
Kann ich nicht anziehen, kann ich nicht anziehen. Schade, kann ich auch nicht anziehen. Kann ich nicht anziehen? Nee. Sieht ja voll hässlich aus. Schnellschuss, feuert Pfeil in rascher Reihenfolge, okay. Welcher Schuss ist es? Mehrfach wahrscheinlich, ja. Verreckung, weil dann ferner Schuss ja mehr. Ohne Provokation? Nee, das will ich nicht. Always a pleasure. Ich bin richtig hässlich. Shit, Alter. Alter. Sieht aus, als hätte ich keine Hose. Ich bin so ein Perverser, der durchs Dorf läuft. Sieh mal meine Pobacken. Einlagern. Jetzt schauen wir noch mal. Das da kann erstmal weg. Ist nicht irgendwie ein Bogen, der ich verkauft, weil ich ein Held bin, oder? Das kann ich doch anziehen. Wieso habe ich das nicht an? Ist ein bisschen schlechter, aber wiegt auch weniger. Shall we get some rest then? Richtig hässlich jetzt. Our adventure continues. Come. We've much to be getting on with. Hallo, gute Frau. You slept well. There's no one I'd rather see.
Alter. Die steht auf mich. Why, thank you. Wahrscheinlich, wie du so ein rotes Gesicht hast, aber liegt wahrscheinlich an mir. Well met, son. How might I be of service? Welcome to Bjorn's, and quality is what you need if you want to survive. So before you check the price, just remember. Oh, das ist gut, das ist auch gut. Was ist das Beste? Das da. Lamellenrüstung, okay. Ich glaube, ich kaufe mir da einfach ein neues, einfach weil es besser aussieht. Ich meine, ich verliere ja nichts dadurch. Hier, Merlin, was gibt's für dich Gutes? Schlangendiadem? Mönchskapuze nehmen wir. Rüstungstechnisch, was gibt's da? Magiermantel hast du an. Das nehmen wir. Was hast du hier? Schlechter. Hinterstiefel sind schlechter. Gelehrtenstiefel sind auch schlechter. Remember, hope to see you again. Our packs are heavier, and our purses far lighter. Are you in the market for something in particular? Do come again. Das hört sich ein bisschen nach was aus. Ich bin nach, die mag mich. Glaube ich. Come take a look. You'll be glad you did.
Nice. Fauliger Goldzahn. Ich habe keinen fauligen Goldzahn. Nehmen wir ein Hackerhorn. Ugasporn. Oh, das haben wir alles. Schwarzer Kristalltoxin. Große Greifenklaue. Always a pleasure. Always a pleasure. Okay, jetzt muss ich mal einen Begleiter wechseln, glaube ich. Jetzt habe ich 2 Fernkämpfer, gar keine Nahkämpfer. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle, so Was kriegt denn der von mir? Kriegt der von mir verlerntes Wildboy? Ah, nee. Ja, komm, scheiß drauf. all told, I'm rather satisfied with my... Sieht komisch aus. Was haben wir hier? Der Peter gefällt mir. I've a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. Nicht festgelegt. I can even mark them on your map. Was hast du? I enjoy tackling Erhalte Toxium 3-mal, Belohnung 7.500. thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Den nehme ich. Let us work together to honor the... Oh, ich habe es nicht geschaut. I've naught more to say. Pressing me further, shot. Change that. you are in good health, I trust, Arisen. Okay, Spezialisierung. Was habe ich gemacht? Lass doch da. Nothing to report, I'm afraid. I thank you for the chance to... Der Flipper. It's a pleasure to meet you. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my speciality. It is a pleasure to meet you. It will be an honor to serve. Geh mal. A troubling rumor has reached me. So, Jungs. Jetzt haben wir das. Was ist hier? Was ist Ausrüstung? Ja.
Methinks I ought to share it. It is said there is an illness pawns can contract beyond the rift that inflicts unspeakable harm on those around them. As it progresses, the pawn gradually loses all self-control and, in time, will even cease to heed the Arisen's commands. How terrible. We shall have to be alert for signs of the sickness among our number. Irgendwie gar keine Mission mehr, so gefühlt. Lösen. And before I forget, our ranks have grown, yet we pawns are men, one and all. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Okay. I hope you weren't expecting mercy. Oh, da ist eine Truhe oben, da muss ich hin. A meager challenge if I ever saw one. It'll be over in moments. Right you are. No harm shall come to you. Der Bogenschutz ist ein bisschen komisch, Chris. Bis jetzt. Muss da nur reinkommen. So, jetzt muss ich nur hier irgendwie hochkrabbeln. Dann nehmen wir doch mal den Weg hier. Just Oh. letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Hier vorne sollen immer faulige Zähne sein. In diesem Dorf. Oh, was ist das für ein Viech? Den muss ich fertig machen. Komme ich hier runter ohne Fallschaden? Dare I say it? We trounced our foe well and true.
We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Are we leaving already? Oh, but getting warmed up. No mercy. Focus your strength, Arisen. I must admit that it feels wonderful to strike through. The product of heedlessness. Hang in there. Well, it seems we haven't reached our foe. A reckless opponent might bring in prey. Ja, aufmelden, Junge. We have no means of exploiting our enemy's weakness. On my way. Gaming Bogenschutz echt kacke irgendwie. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. I'm in your debt. Have no fear. Everything will be all right. Very useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. Aufträge, wo ist denn das da? Okay. Wo bin ich? Ich glaube, der Weg lang, jawohl. Follow me.
Do try to keep me in your sights, Master. I shan't lead you astray. It's clear you're not interested in arriving at our destination, so I'll hold off on guiding us there for now. The Arisen decides our path. We have got to follow. Well done, Master! Rechts halten. War ich da schon? During my travels beyond the rift, I learned of a cave near here that you have yet to explore. Shall I take us there? Feast your eyes on this! Das Gefühl macht viel weniger Schaden als Bogenschütze. Gott des Zitterns. Could you come over here? Seems your luck's run out. Avoid flame at any cost, Arisen. You have been doused in oil. It isn't much of an adventure if all we do is make camp. 'Tis enough to make camp only when the need arises. One can see far to the distance from here. Could be a good place to take stock of our surroundings. I suppose 'tis so. Daten, die finde ich zwar die ganze Zeit, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was die bringen. Aber da ist immer Loot in der Nähe, das ist immer ganz gut. Ist das der Eingang zu einer Höhle? Es kann sich lohnen, sie zu erkunden. I've just had a thought. Every master I've ever served has favored different tactics. One party I joined consisted only of ranged specialists. Each to their own. Nur Fernkämpfer ist doch voll die scheiß Gruppe. You scared? Be ready!
ready! Our foes are armed! We have no means of exploiting our enemy's weakness! Wegen der Vergeltung. Pray, allow me to open yon chest. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. Might we remove this sound? If a ranged attack is missing, you can count upon my aid. I will gladly be of aid. Voller Friedhof, fauliges Essen, geil. Und wenn das Schild von Wernworth. Das werde ich bestimmt verkaufen. Ja, war schön hier. Weiter geht's. Bogenschütze ist auf jeden Fall ein bisschen beweglicher als der Schwert- und Schildtyp. Aber auch schwächer. Ich komme mir schwächer vor, auf jeden Fall. Wieder vor. I hope we've a plentiful supply of curatives. We'll be needing them as we've no mage. Incidentally, Your wizard has been drenched. tremendous work! Let us try for the same result with our next attack. Bin mir nicht sicher, liegt da oben auf dem Stein was drauf oder nicht?
Willst du mich verarschen, Junge? It strikes me that we have not visited Melv for some time. Shall we stop by and see how its people fare of late? Very well. I'll guide you there directly. Ich bin so dumm. Ich springe aber nochmal vom gleichen. Most welcome. Now we shan't lose our way. Curatives are our only recourse in the absence of a mage. Incidentally, Right, just follow me. my knowledge from other worlds. The master, goblins! You think Charles been oil? You must stay clear of fire! Der Peter voll den Stein in die Fresse bekommen. Lass rein, Junge. War gut. Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial. You're well fond of picking things up, aren't you? Fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Greif du.
Wir machen fertig. Zu leuchten seine Augen so krass. Stirb, Junge, jetzt endlich. Was läuft da noch rum? Oh, ist ein Stier, hat Merlin umgefetzt. Ist da noch ein Gegner? Ja.
Oh, kleines Vögelchen, Alter. Look out, the Risen! We're under attack! Irgendwie ist die Kombo nicht so nice. $7,000 EP. It strikes me that we have not visited Melv for some time. Shall we stop by and see how its people fare of late? I can guide you there, if you wish. We're in your hands, sir. Much obliged. Ja, um Kühe hier. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Seems a decent spot for a campsite. Let us keep this place in mind for when night falls. You're well fond of picking things up, aren't you? Der Kampf gegen den Greif hat jetzt ewig gedauert. I'm all for swapping stories, but perhaps another night. I can scarce keep my eyes open. There, Master! Saurians! Fire wasn't much good here. Best to try. The origin's smoked to the bone.
You'll never I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Naja, gleich. Ja, wo ist denn noch ein Wolf? Komm her, Junge. Baller dich weg. Dieser ein herrlicher Anblick. Die Landschaft scheint sich in all Richtungen zu entfalten und ihre Geheimnisse dem geduldigen Beobachter zu offenbaren. An astounding discovery. Indeed. Good on you for being so observant. Tis pleasantly cool here, what with the canopy overhead. This maze of trees has an advantage to rogues and bandits. I will protect you. Na, Jungs und Mädels, was geht hier ab bei euch? Ja, cooles Schwert. Optisch zumindest. I'll pick that up. We might have need of it. Over so soon? Why, we seem to have come through. That was superb, Arisen! Geht doch. Quite the inventive solution. It will make Caught you. You'll be all right now. Hat er mich gefangen? Was ist das für ein cooler Dude? Coxio. Kein Freischaden bekommen, oder? Na, 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 na. Ruinen am Flussufer. Weiß nicht, ob ich da schon mal war. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. Goblins approach! One of us has been drenched. Genau, ich habe ja so Pfeile. Wie benutze ich die jetzt eigentlich? Benutzen. Erhöht ein spezieller giftiger Pfeil, der den... Aha. Ich brauche die Pfeile für Attacken. Okay, das ist ein bisschen doof. Für Attacken, die ich noch nicht kann.
Der ist bestimmt. Bogenschütze ist bestimmt voll stark, wenn er die attacken kann. Wahrscheinlich machen die voll viel Schaden, deswegen verbraucht man die auch. Nein! Boah, du Kranker. Curatives are our only recourse in the absence of a mage. Incidentally, So brennt denn der. Done for. Now here's more of interest. A ballista. this could grant us an edge in battle, if we use it well. We'll never get anywhere if all we do is rest. You don't look like much. Do you want me to go down this slope, Master? Just bear in mind that I shan't be able to climb back up again. Leave it to me. I expect you'll be wanting my assistance. Ich würde gerne mal einen Greif damit abschießen. Da unten ist eine Kiste. Das ist ja wahnsinnig, da darf ich nicht immer so springen. Geht da irgendwo hoch? Ja, sieht so aus. Here's a chest. I shall take a look inside. Ich habe das Gefühl, in dem Spiel kommen wir gar nicht voran, weil überall was zum Krabbeln ist. Ah, da ist eine Kiste, nice. Gib mir was Gutes, gib mir was Gutes, gib mir was Gutes. Oh, nix, 1000 Gold. Ich finde, man kriegt ein bisschen wenig Waffen und Ausrüstung. Fight on, and victory shall be ours. Ah, I'll take that. We might find a use for it. You're well fond of picking things up, aren't you? Der Peter ist ins Wasser gefallen, der Idiot. Ah, die ist schon tot, okay.
travelled for some time without a mage in our party. We've no need of a healer if we never get hit. Of course, that is a feat easier said than done. I've just recalled. I found a treasure chest. Where are the Saurians? I suppose there could be no harm in bringing this along. We'll find a use for it, I'm sure. Ist mein Peter jetzt ersoffen oder was? Our foe stumbles. Just one more push ought to bring it down. My master actually, and our quarry shall fall. Wir haben Peter verloren. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. Siege ein Ogre. Den nehmen wir. Any useful mechanism. Let us work together to honor the. I'd wager there's ought to be found here. Let us ponder how best to proceed. Die Abby. It is clear you're not interested in arriving at our destination, so I'll hold off on guiding us there for now. It is not for us to gainsay the Arisen's judgment. We must go where we are bid. A fine place to harvest some ingredients. I'd say we collect as much as we can carry. Ist hier was? Ah, nein, 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 nein.
Apologies, Master. My mind was 1,000 leagues away. Oh. Und der hat meine Tränke geklaut, der Arsch. Das fällt mir erst wieder ein. Ich habe ihm noch 20 Tränke gegeben. Here, you please. Seem our fight is not yet done. We fight. To arms. Very well. Tot. I'll harvest what I can, should it please you. Welling, strike right where it hurts. Ja, aber so ein tolles Viech. Could you come over here? We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Must finding these be so difficult? A splendid discovery. I'll have to remember to tell my own master about this. Ja, Merlin, erzählst du mir mal über so eine Münze, Kumpel? Ich muss überlegen. Ich glaube, ich brauche einen Magier. Ich brauche schon sein Healzeug. Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich immer einen Heiler hatte. Jetzt habe ich keinen mehr. Jetzt fällt es mir auf. Wie gut so ein Heil eigentlich ist. Was passiert jetzt? Ist es jetzt aufgebaut? Ja. Was ist das für einer? Der Orthi. Logistiker besonders. Tunnel von Berg alles. Ledermäuse. Perhaps 'tis best to live and let live. Master, are you unbound? Hidden path. I suppose there will be monsters lurking beyond it. Pray keep your wits about you. We needn't go barging in. You are full of surprises. I look forward to informing my own master of that strategy. Now that is a surprise. Das ist ein nicer Schuss. You're well fond of picking things up, aren't you?
While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way. Wenn ich jetzt rauskomme, okay. So, ich muss noch mal gleich in die Höhle runter. Feast your eyes on this. I can scarcely see a thing in this murk. I've got a good feeling about. Jetzt ein herrlicher Anblick. Die Landschaft scheint sich in alle Richtungen zu entfalten und die Geheimnisse sind wohl so. Ja, ist immer dasselbe. Ich frage mich, warum da so ein dicker Ding liegt. So ein Troll. Ich habe ihn ja nicht getötet. Oh, eine Münze. Look, Master, goblins. Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Das ist eine Truhe. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? These victuals would make for a fine repast. Our bellies will last a little longer. The day grows darker with our every step. Here's pricks. It will be difficult to pinpoint distant foes by sight alone. Steht aber eine Truhe, ja. It's rather put me out. The Arisen has been drenched. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. So,
Oh, das war ich hier schon. Am I the first to notice we've all got different vocations? Our respective abilities are unique as well. We must each of us own our skills. The jack of all trades is the master of none. We've earned ourselves a pat on the back. No doubt, this triumph will spur us into the next. Was ist da runter? Da ist so eine Münze. Der Entdecker. This is rather thrilling. Most effective. We've naught to gain by fighting here. Best we push on. Wird denn es auf einmal so dunkel hier? Machen wir mal das Licht an. Oh, da wird gefightert. Wo kommst du her auf einmal? You'll not live to regret this. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Follow me, then. Unless you doubt my sense of direction. That was impeccably timed, Arisen. Lauf, Junge. Move. Okay, move nicht. Follow me. Oh, nice. I'd sooner not battle those with whom we have no quarrel. They mean us harm. We can but defend ourselves. You have my support.
passage? Here? Truly. There are secrets around every corner. I've a feeling 'tis best left untravelled. Am I the only one? Rechts von meiner Nase ist eine Höhle. Wo ist eine Höhle hier? Ah, hier ist eine Höhle. Höhlen sind immer schlimm. What awaits us in these depths? My heart races with anticipation. Muss da mal reingehen. Try not to lag behind or stray too far ahead, lest we lose sight of each other. Master, if you're carrying around anything you don't need, there's no time like the present to rid yourself of it. Lessening our load will help to keep us light on our feet. Siedlungsgrad. So eine Ferne erkennen wir vielleicht. Warten dort neue Entdeckungen. Oh, I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? I thought you might like this, so I picked it up. Here you go. Ins Auge! Schießt ihn zwischen die Augen. Oder ins Auge, der hat ja noch eins. Ist er jetzt runtergefallen und gestorben und ich habe EP bekommen und kann ihn jetzt nicht looten? Sehe ich das gerade richtig? We ought to take a closer look. An abandoned campsite, just waiting to be claimed. Surely a rest can wait till after we've examined our surroundings. Well, we've eaten our fill. Kann ich skillen? Nein, ich kann nicht skillen. Schade. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Ich muss in eine Stadt, wo ich skillen kann. Bestimmt schon ein paar neue Attacken. I do so enjoy the smell of the forest. Stay watchful. There's no telling what might be lurking amongst the trees. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say.
we make them do their own impediments. If battle cannot be avoided, 'tis fight or die. It is done. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? You're soaked! Do try not to catch cold. Oh, da oben ist eine Kiste auf dem Ding. Nachts sind die Monster und Kämpfe und so eigentlich cooler, aber tagsüber sieht man halt viel mehr. I'll get that for you. Ich bin so dumm. Nimm mal den anderen Weg an. Wo führt er uns denn? Nirgendwo. Nice. Tis no more or less than what one might have expected. Erhöht die Magie. Erhöht vorübergehend die Stärke nach Vergleichen ablenken. Lass mal gucken. Wo bin ich hier lang gelaufen? Ah, hier. Make a journey worthwhile. I gladly cast aside my weapon and laze about here, if the Arisen would permit it. You have my support.
Das ist das Riesending, was runtergefallen ist, oder? Unförmiges Auge. Ich schwöre, ich spiele seit 3 Stunden schon wieder gefühlt. Komm einfach nicht dahin, wo ich hin will. Ich meine, die Nähe davon. So Pferde oder so wären ganz cool in dem Spiel eigentlich. Dass man schneller laufen könnte. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that wind go to waste. Most impressive, Master. I dare say you couldn't have defeated this lot without it. A resounding success. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. Well, I'm sure there's still room for improvement. While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way. Our road was a long one, but here we are at last. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. 'Tis the strange sort that ventures willingly into darkness. Ja, da waren wir schon, Kumpel. Da gehen wir jetzt nicht lang. Komm, 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 flieg mich darüber. Nice. Riding in an ox cart. Voll gut.
Fewer monsters are to be found on the main road, though carts travel only by the sun's light. Ich hätte einfach hochlaufen können. Materials such as this can be combined to craft things. This ox cart's bound for... I'll need to see some coin before I let you on. I could do this all day! Machen wir nochmal. None shall harm this village. I've a selection of wares that sure to play. Das Zeug eigentlich zurückkommen, was ich verkauft habe. Oh, ich kann mal jetzt einen Schlüssel kaufen, nehmen wir doch mit. Hope to see you again. I do so enjoy stocking up on supplies. We mustn't overspend. You have my support. Good day to you. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall... These writings could be of import. Shall we take a closer look? Da bin ich im Dunkeln und rüstet euch mit einer zu den besten Laternen aus, das habe ich schon gelesen. Fancy a look at my wares? Always a pleasure. Master, my heart knows no greater peace than when I am by your side. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about... Me? Did you need something?
Laufbahn, Mehrfachschuss. Ein verbesserter Schnellschuss, die mehr Pfeile verschießt. Nehmen wir. Kaskadenschuss, ein verbesserter Fächerschuss, der mehr Pfeile verschießt. Den fand ich jetzt nicht so geil bis jetzt, aber nehmen wir trotzdem mal mit. Todespfeile, ein verbesserter Schreckensfall, der größeren Schaden versucht, die Fähigkeit besitzt, keine Ziele an Wände zu nageln. Spezial an sich verbessert die Sehkraft des Anwenders beim Spannen, sodass er weit entfernte Ziele feuern kann. Verbrauchte Ausdauer, während der Bogen gespannt wird. Sturmschuss, feuert mehrere Pfeile in rascher Folge. Oder der erhöht sich. Schuss verhindert Bewegung, wenn aktiv. Okay, Explosionsschuss. Vorhin gelernt, weil er sich an Gegner oder Gelände haftet. Die Pfeile explodiert nach einer kurzen Weile und wenn er angegriffen wird und kann Ziel aus dem Gleichgewicht bringen. Ölschuss. Wasserschuss. Scharfer Blick ist schon nicht schlecht. Abschießungspfeil, ein Pfeil, während der Anwender zurückspringt, nachdem er einen Sprung hat oder ein... Ah, nice, okay. Flinkbogen ermöglicht den Anwender Pfeile schneller anzulegen, wenn er lösen oder ruhiger Schuss verwendet, okay. Aufspießender Pfeil spannt die Bogensehne vor dem Feuer bis zum Maximum, macht das Ziel schwieriger, aber erlaubt Pfeilen, Ziel im größeren Wucht zu durchbohren. Hinterhalt. Vervielfacht der verursacht Schaden, wenn Ziel keine Kampfhaltung einnimmt. Na, Merlin? Was geht bei dir? Feuersbrunst. Eisbrocken. Hagel. Dafür, also das zerrt von der Gesundheit des Ziels und gewährt sie den Wirkenden. Beben. Hält die Wahrscheinlichkeit mit den Angriff wahrscheinlich hinzuzufügen. Rang 5 bin ich schon. A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. Good morrow, everyone. Off we go then. I don't know about you, but I am full of vim and vigor. Hoi! An odd fellow went into Ulrika's house just now.
We've naught to discuss. Okay, dann sprechen wir halt über nichts. Yes. Ever since the reign of Rothace, the founder of Vermund, the village of Melv has played an indispensable role in the defense of our kingdom against the dragon. Yet twice now has the dragon set upon this village, inflicting numerous casualties before being allowed to flee. The fault here lies with you, Ser Ulrika. You have failed in your duty as acting chief. With all due respect, Sir Martin, our village has dispatched many of its young hands to the northern stronghold since its completion. Was it not the former consul who decreed that the stronghold should serve to defend the kingdom, with Melv offering aid only where needed? Yet the stronghold has remained entirely silent to our plight. How can you say that the fault is ours to bear? I know of no such agreement. At the very least, Queen Regent Disa has mentioned naught of the kind. Spasti. But I'm quite sure the consul... You would dare misrepresent the words of the dead? Or do you mean to imply that the Queen Regent has spoken falsely? If so, then Melv's problems run far deeper than I had thought. 'Tis not indolence that has taken root here, but treason. The village entire will answer for this. What? I intended nothing of the sort. Pray, let us... Save your honeyed words, traitor. I must inform the Queen Regent of this development. You came to see me. Forgive me, I've much to ponder. Still, how would you like to stay the night? I've yet to repay you for aught you've done for me. 'Twas by your godly efforts that Melv escaped the worst of the dragon's assault. The people of this village are more precious to me than life itself. To lose them would have been the end of me. You have my earnest gratitude, friend. I wanted to tell you that. Now, 'tis time we slept. There is much to be done for the village, and I shan't manage it without a good night's sleep. Where is Ulrika? The Queen Regent has declared that Ulrika be apprehended as a traitor to the kingdom. All who seek to abet her will be tried in turn. Bring her before me at once. Ulrika is gone. What? She stole away in the dead of night. Ask around. Several witnesses can confirm it. I cannot say why for certain, but I imagine she took your words to heart, Overseer. Realizing her plans for rebellion had been found out, she chose to abandon the village for our sake. You would have me believe that Ulrika was acting alone? That the rest of the villagers harbor no rebellious intent? Aye, that's the long and short of it. Very well. I shall take you at your word, sir. However, the absence of a leader will sow naught but chaos. For the time being, your village will be in our hands. If 'tis as you say, I do not expect there will be any objections. There's a lot... Ah, there you are. There's aught I would ask of you. It concerns Ulrika. You've heard she fled the village, aye? Though that is the case, she would never truly abandon it. She left the village that she might fulfill her charge, protecting Vermund against the dragon. As for where she went, I do not know. 'Twould be unwise for me to go looking for her, lest I draw the eyes of the Overseer's troops. However, should you happen to find her, would you tell me where she is hiding? Okay. I only pray that she does not fall into the Queen Regent's clutches.
There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. Did anyone else see that? Ort catches the light. Let us ponder how best Ooh, to proceed. nice. Now here's a surprise. At least all our efforts weren't for naught. Huh. I'll have to remember to tell my own master about this. Da gehen wir jetzt. Das ist jetzt nicht so weit weg. Displaying bowmanship for an elf. My hand would tremble on the string if 'twere me, but I expect you'll do just fine. I can guide you there, if you wish. We're in your hands, sir. Much obliged. Pflanzen, Pflanzen. I shall be proud to serve you, Arisen. Maybe. Ich glaube, ich komme da nicht drüber, weil die Brücke kaputt war oder sowas. Na, wir werden es dann gleich sehen. At last! The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. That ladder looks promising, but we'll have to drop it down from above. Displaying bowmanship for an elf. My hand would tremble on the string if 'twere me, but I expect you'll do just fine. I can guide you there, if you wish. We're in your hands. Okay. Much obliged. Wie will der mich da hinführen? Wie komme ich da hin? Right, just follow me. Here we go again. If we must, let us finish this quickly. Nicely done. Success! Once more.
Status. Kann ich da auch meine Fähigkeiten sehen? Ah, ja. Braucht der Explosionspfeile zu. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Oh, I hope you weren't expecting mercy. Now that is a surprise. Hey Kumpel, wolltest du mich nicht zum Ding führen? Der Mission? It is about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Displaying bowmanship for an elf? My hand would tremble on the string if 'twere me, but I expect you'll do just fine. I can guide you there, if you wish. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. That attack, we would be invincible. Gespannt, wie er mich dahin führen will. Muss mal auf der Karte schauen. Er führt mich bestimmt irgendwo da südlich auf. Shit. Follow me. There's no need to make camp here. We've energy enough to press on for a while. Well to be prepared, but over-preparation will serve us not. We're going this way now, I suppose. By your will. The Arisen decides our path. We have but to follow. Arisen, we ought to heal ourselves while we've the chance.
I can't wait to find out what's inside. Ist da eine Truhe oder was? Ah, I'll take that. We might find a use for it. Wir laufen da jetzt nicht. Reist er jetzt Schnellreise? Ah, wieso kann ich das nicht benutzen? And here we are, in the blink of an eye. Shall we take stock of our surroundings? I've had enough. One of us has been drenched. Bin stark verwirrt, was die Viecher hier machen. I hope we've a plentiful supply of curatives. We'll be needing them in those days. Moving on from this discussion. Why, you there? Your presence is requested at the tavern this evening. Who's the one requesting? I didn't ask. 'Tis none of my concern. The fellow said aught about the usual place. Okay. Oh, das ist meine Freundin. Peril on the roads puts a strain on my business. So magst du, was magst denn du? Du magst bestimmt einen leckeren Apfel. I appreciate it, truly. Here you are, Master. I hope you like it. I found it myself. Might as well take a look while you're here. Eh? Many thanks. Welcome to and quality is what you need if you want to survive. So if we you check the price. Just remember, many thanks. I appreciate. Displaying bowmanship for an elf? My hand would tremble on the string if 'twere me, but I expect you'll do just fine. Very well. I'll guide you there directly. We're in your hands, sir. Much obliged. I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace discussing a curious rumor. Oh, did it pertain to the Queen Regent and an important personage, perchance? Schauen wir mal, wie führt uns jetzt bestimmt nach links, ja, oder? Wir nehmen den Weg, wahrscheinlich den Weg. Großen Weg lang, oder? Ja. More to her relationship with this Batali dignitary than is publicly known. Ich wollte meinen Zauber ändern. Das heißt vergessen, naja, scheiß drauf. Ingredients are plentiful hereabouts.
Shall we see if there's aught to be found while we're here? Whoever said foraging was unseemly never knew a day of hard travel. I'd not say no to a bite myself. I shan't let them harm you. Be sure to avoid open flames. Anything for you, Arisen. Off I go. Wieder Mehrfachschuss Opfer der Rotz. I knew you would prevail, Master. Would seem I've some catching up to do. Ja, komm her, Junge. Ein Mädchen meine ich. Hallo? Displaying bowmanship for an elf? My hand would tremble on the string if 'twere me, but I expect you'll do just fine. I can guide you there, if you wish. A guide is most welcome. Now we shall lose our way. You'd think they'd have learned from the last lot that we're not to be trifled with. We fight. To arms. Too easily done. So Fernkampf ist schon ganz gut eigentlich, wenn man mal damit klargekommt. Ah, ich bin überladen ein bisschen. Dare I say it? We trounced our foe well and true. No doubt, this triumph will spur us into the next. You're well fond of picking things up, aren't you? So gegen die Echsen. Gegen die Echsen ist Bogenschutz richtig scheiße. Da ist Nahkampf voll gut. Ah. Was guckt mir die an? It is clear you're not interested in arriving at our destination, so I'll hold off on guiding us there for now. It is not for us to gainsay the Arisen's judgment. We must go where we are bid. A large boulder, but methinks we'll budge if we combine our strength. Shall we set it rolling?
suppose I'll handle this. Okay, ich mir witziger vorgestellt, die mit dem Stein zu überfahren. Aber in Wahrheit war das richtig scheiße. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. No time to catch your breath. Try to keep up. War ich hier schon mal? Auszug aus dem alten Tagebuch eines Reisenden. Ich bezweifle, dass jemand mir glauben wird. Doch ich muss diesen Bericht von dem, was ich sah, niederschreiben. Ein Gigantus wandelte auf Erden. Wie soll ich ihn sonst beschreiben? Jeder Schritt erschütterte den Boden. Sein ferner Kopf teilte die Wolken. Ich weiß nicht, woher er kam. Nur, dass eine furchtbare Macht ihn zum Leben erweckt haben muss. Ob von einem Gott oder Drachen. Oder von etwas jenseits aller Vorstellungskraft. Nice. Wo finde ich den? Jetzt lass mal überlegen. Wir können den Weg hier kurz laufen. Bis zu dem Punkt, wo ich schon mal war. Und dann komme ich wieder. Das ist der Plan. Displaying bowmanship for an elf. My hand would tremble on the string if 'twere me, but I expect you'll do just fine. Very well. I'll guide you there directly. We're in your hands. Much obliged. While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I can show you the way. I'm going to enjoy this. Go on, run. Someone saw fit to camp here, 'twould seem. Might there be aught over there? We ought to take a closer look. If we're to destroy this, 'twill have to be from the other side. I'm not altogether happy with this. Here, if you please. Something to note. None of our number are trained in the healing arts. Battle may be trying without someone to cure our wounds, but for now we shall just have to manage. Gemachter Umhang. Wir kommen jetzt in die kleine Hütte da rein. Nix. Oh, da liegt noch was. Was ist das? Das ist ein Reisekoffer-Ding. Follow me, Arisen. Could you come over here? Sekunde, Kumpel. Sekunde. Jagdauftrag besiegelt die Echsen.
Try not to catch cold. Really? Thank you, sir. Consider it my thanks for all you've done. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. Displaying bowmanship for an elf. My hand would tremble on the string if 'twere me, but I expect you'll do just fine. I can guide you there, if you wish. A guide is most welcome. Now we shall not lose our way. Wie komme ich in die scheiß Hütte rein? Tis never. I'm all for swapping stories. But perhaps another night. I can scarce keep my eyes open. We cannot break it from this side. Perhaps. Displaying bowmanship for an elf. My hand would tremble on the string if 'twere me, but I expect you'll do just fine. I can guide you there, if you wish. We're in your hands, sir. Much obliged. Take this. 'Tis something I found. I wanted you to have it. Ah! Here, if you please. Ja, mach keine Panik hier, Junge. Keine Panik hier, ja? War ich da links? Gehen wir links den kleinen Wegkiller. Hier gibt keinen Weg hier links lang, okay. No more or less than what one might have expected. We cannot expect gleaming treasures round every corner. You're well fond of picking things up, aren't you? You'll never reach our destination if you continue in that direction, Master. But I suppose I can guide us there later. The Arisen decides our path. We have but to follow.
War ich nicht schon mal? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Ne, war ich noch nicht. Als Siedlungsgrad so in der Ferne erkennt man, vielleicht gibt es dort eine Entdeckung. Wo ist eine Siedlung? Da ist das Häuschen. A fantastic find. I wonder whether my master from beyond the rift managed to find that. Somehow, I doubt it. This is rather thrilling. Displaying bowmanship for an elf? My hand would tremble on the string if 'twere me, but I expect you'll do just fine. I can guide you there, if you wish. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Could you come over here? Wait, why? Die Armen. If we mean to continue to our destination, then permit me to alter our route. We've a shorter one available to us. You'll not live to regret this. I will protect you. That was impeccably Ist vorhin timed, das Arisen. Wolf ins Wasser gelaufen und so gefressen von diesem komischen Tentakelviech. Und dass er ins Wasser gegangen ist. Der konnte auch schwimmen, komischerweise, und dann ist er trotzdem gestorben. Displaying bowmanship for an elf? My hand would tremble on the string if 'twere me, but I expect you'll do just fine.
I can guide you there. A guide is most welcome. Now we Ja, shall ja. lose our way. I'll save you! If you would. Well fought, Arisen. Keep on like that and we'll be done here. A resounding success. I must admit that it feels wonderful to strike through. Anasinde aliale akiales. Okay. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Ja, kein Elfisch. Wie es aussieht. Displaying bowmanship for an elf. My hand would tremble on the string if it were me. But I expect you to. Very well. I'll guide you there, Fred. We're in your hands. Much obliged. Was ist das für eine nice Gegend? And here I thought I was leading the way. But I suppose your whims take precedence. Tis not Choppers, Master! Das schreit auf einmal so. Oh, true to your word, you have come. Let us begin at once. I should like to observe your form first and foremost. So stand here and take... A treasure chest! Shall we see if we can't make our way over to it? You have my gratitude. I learned much from you just now. Yeah. In fact, I have made a discovery. Unlike those of elven make, bows crafted by other races are designed for keen aim. Is that not so? I can see this is no revelation for you. I expect you not so for those of elven make, however. Our bows are crafted to guide not the hand. Mayhap you will find the sentiment strange, but such is the perspective of elven kind. We are taught that arrows loosed with proper form will strike true, as if 'tis all a matter of poise. I admit, I find it rather baffling myself. Yet with this bow, I begin to understand. Let us see if I... Huzzah! What a feat! I
can hardly believe it. Every last arrow found its mark. Dead center. This marvelous is nothing at all like an elven bow. The design allows for ease of aim and steadfast flight of each arrow. To think that I should feel such a difference. Mayhap I am more suited to a bow of foreign make than one of my own people. It is a strange thought. But how else to explain it? My arrows have not sought. I'd nearly given up on myself. Yet 'twould seem my performance with this bow has divested me of such doubts. But the ingenuity of this design. If only my people would take heed. It is all very well to talk of honing one's form. But why should we not perfect the tool so integral? I am decided. I shall take this bow back to the arbor. With this as my weapon, I have no doubt I shall pass my trial. Annäherung 8.500. Methinks I've an idea of where Sir Ulrika might have gone, Master. Very well. I'll guide you there directly. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Vergessener Tunnel. Exploring a new location is as thrilling as 'tis daunting. A retreat may be in order, depending on what makes this its lair. Methinks this can only be destroyed from the other side. Forgive me if I do not jump for joy. Also komme ich da jetzt nicht durch. I Schade. seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Now there's a worthy prize. If only 'tweren't so far away. Ja, gleich. Jetzt bin ich so lange hergelaufen. Gibt es hier irgendwo eine Stadt, die ich mir irgendwie als Reiseort speichern könnte? Muss ja erst sein, aber die Frage ist wo. Bother. I was just getting warmed up. Die Aufträge, die Heiligen finden Ulrika. Oh shit, Merlin, was machst du für einen Scheiß? Da war noch eine Truhe. I'm all for smelling the road. One of us has been drenched. You looking for a fight? Small, ja. Ah, a material. Useful things, these.
I'm sure we'll find a purpose for it in due time. The field of battle is wont to pit us against our fellows, but that does not make cutting down easy affair. I quite agree. Arisen, you are full of surprises. I look forward to informing my own master of that strategy. Now that is a surprise. At last! I thought we'd never find one. A splendid discovery. Huh. I'll have to remember to tell my own master about this. Aber meine Freunde, kommt. Das ist der vergessene Tunnel, dann will man da Eingang. Was Cooles, sei was Cooles drin. Ein schönes Monster, mein Gepäck ist mir schwer geworden. Let us ponder how best to proceed. Danke. Sehr großen Gegner. Ich sehe noch. Visibility is poor here. Be wary of enemies lying in ambush. Keep your voice low, lest my heart leap from my throat. I hope you weren't expecting mercy. Oh, we've got the beast reeling! Keep it up, we'll knock its feet right out from under it! Strike fast and true, and our quarry shall fall! That'll teach me! Don't despair! I'm coming to your aid! Glad to see you have the master in hand. Do we mean to press on? I don't like our odds here. I do not want to say. This brute has quite the temper. I do not use their rage to our advantage. No quarrel. Beasts are said to fixate utterly on women, such that they Will die mal loslassen hier? Such single-mindedness makes our enemy predictable, not necessarily easier to counter. In den Arsch, Junge. Sieger ein Oger geschafft, nice. my master from beyond the rift. Now I can report a successful hunt. Well said. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early Christian hits the worm, as they say.
Was gibt's denn hier Schönes noch? Da ist ja unser Merlin, der nicht gekämpft hat mit uns. Besseres zu tun, der Gute. We got choppers! Think nothing of it. War der Gegner verbuggt oder habe ich dann an die Wand getackert? Oh, was machst du hier, Kleiner? Allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. You'll not live to regret this. Together we are indomitable. Let us try for the same result with our next attack. One can scarcely walk in a place so cramped. I pray we do not encounter any foes. Let us proceed with caution. Eyes peeled, ears pricked. Is there no getting through this door? I am poised to strike. Just say the word. Shall I assist? I've got a good feeling about this one. Methinks I've an idea of where Selbst might have gone, Master. I can guide you there, if you wish. We're in your hands, sir. Much obliged. Verwirrt. We're going this way now, I suppose. By your will. Noch nicht fertig hier, Junge. Noch nicht fertig hier. Pray, allow me to open yon chest. Oh, ein guter Bogen. Aha, 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 aha. Mit 3 Updates wird er, glaube ich, immer noch nicht so gut. Vielleicht aber auch. Ich muss das anschauen.
Follow me, Master. I've plotted a new course that will see us to our destination much more swiftly. Was ist das, There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. Was ist das? Mondglühen. Habe ich noch nie gesehen. In der Stadt oder was? Heilige Laube. Waldheimat der Elben. Das könnte eine Stadt sein, wo ich mich hin teleportieren kann dann. Oder hinreisen mit so einem Kahn. Jetzt habe ich das aus Versehen entdeckt, aber es ist gut so. Deutsch bitte? Ich spreche nur Deutsch. Bisschen Englisch. At last! The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. Mit Allah. Du bist aber ein Mensch, oder? Nee, du bist kein Mensch. Nee, in fair avehum. Ja, nee, das falsche, das da wird es wahrscheinlich sein, jawohl. Luchsaugen. Verbesserte Form von scharfer Blick, stabilisiert die Sicht des Eines, verbraucht wenig Ausdauer. Sturmschuss. Das da müsste ich skillen. Was ist Wirbel? Warte mal, nein. Was ist Wirbelfall? Feuert den mächtigen, sich drehenden Pfeil, der ein Sperrfeuer und Treffen verursacht, effektiv bei Überwältigen von kleinen Zielen. Strahlen bewirkt, dass die Laterne weniger Öl verbraucht und größeren Bereich erhält. Okay. Ah, fuck. Das kann Merlin. Merlin, was kannst du Neues? Hagelsturm, jawohl. Vorausschauende Flamme. Jetzt noch mal Karaffe. Das habe ich noch nie gesehen, dass das macht. Machen wir das da mal. Anhaftigkeit erhöht den Niederschlagwiderstand. You shan't hear me complain about an early repose. A good sleep does wonders. Come. We've much to be getting on with. I hope you slept well? Okay. Ich verstehe nicht, was die Elfen hier reden. Aber ist auch egal. Ich
mache hier jetzt Schluss für heute. Wir speichern und zum Titelbildschirm. Ich muss jetzt dann los. Naja, 3,5 Stunden gespielt, ist doch okay. Bisschen vorangekommen. Also dann. Ich wünsche euch einen noch schönen Abend. Genießt den restlichen Samstag. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.